Good evening, everyone. In the last class, discuss analytic functions. Analytic functions. What is analytic function? Analytic function is a function which is differentiable, or a function which is differentiable is called the analytic function. And we will discuss Cauchy-Riemann equations. Cauchy-Riemann equations. Cauchy-Riemann equations in Cartesian coordinates as well as polar coordinates. Okay. Now today we will discuss some properties of analytic functions. Okay. First, I am recalling the definition of analytic function. A function which is differentiable, simple definition, which is differentiable is called analytic function. Okay, simple. The word we are replacing differentiable by analytic. Okay, only differentiation. The function which is differentiable, the function is called analytic function. Okay. In place of differentiation, we will use analytic function. Okay. If a function is f of z is equal to, I am taking f of z is equal to u of x comma y plus I into v of x comma y, be analytic function. Okay. Whenever it is analytic function, then the Cauchy-Riemann equations are satisfied. We know that ux is equal to vy and uy is equal to minus bx. And then the formula for differentiation of f of z, that is f dash of z, is equal to ux of x comma y. I am simply writing ux plus I into vx. Okay. Just to differentiate u with respect to x partially and differentiate v with respect to y partially and add them with a complex order. So f dash of z equal to ux plus I into vx. This is the formula to find the f dash of z. Okay. Whenever f of z is analytic function, let f of z is analytic. Whenever it is analytic function, just I am writing analytic, then the partial derivative of f with respect to z bar, partial derivative of f with respect to z bar is 0. Okay. Now we are taking f of z is analytic function, is analytic, and modulus of f of z is equal to k. The modulus of f of z is constant. Okay, where k is a constant. Then the function f of z is constant. Then f of z is constant. Okay, మనకు different methods ఉంటాయండి. The constant function. Okay, first derivative 0 అయింది అనుకోండి, f dash of z equal to 0, then f of z. I am taking let f of z is analytic, and the first derivative f dash of z is 0. In this case, the function f of z is constant. F of z is constant. Okay, and if we take a function analytic, I am taking f of z is analytic function in a domain D. We are taking I'm writing simply an analytic function, f of z, analytic function f of z in a domain is constant function whenever or if
the f of z whole bar. F of z whole bar is also analytic function. Analytic function. This is one property of analytic function. Okay. If a function is analytic, analytic means that is a differential. Whenever it is differentiable, f of z is differentiable, then f dash of z is also differentiable, f double dash of z is also differentiable, and so on. Okay, all the derivatives, all orders derivatives are also differential. That means all the ordered derivatives also analytic function. That means if a function f of z, I'm writing, if a function f of z is analytic at a point, I'm taking simple pointer at a pointer, then all the derivatives of f of z, all the derivatives of f of z of all orders are also analytic functions. Okay, are also analytic functions at that point. ఎక్కడైతే పాయింట్ దగ్గర అనలిటిక్ అవుతాయో ఆ పాయింట్ దగ్గర all derivatives are also analytic at that point. Okay, that means if you take a function, for example, f of z equal to z power n is an analytic function, then fnth derivative of z is equal to n factorial. It is also analytic function. Okay, it means it is also differentiable function. Okay, now I'm taking f of z is equal to one important result here. I'm taking f of z is equal to u plus iv. Is analytic function. Is simply I'm writing analytic of z, or we can mention function, analytic function of z. Okay, of a complex variable z. Then we have a result here. It is important result. ఈ result మీద మనకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు. Dou square by dou x square plus dou square by dou y square is equal to 4 times of dou square by dou z into dou z bar. Okay, ఈ రిజల్ట్స్ అన్నిటికి కూడా ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయండి మనకు ఈజీలో. మీరు చర్చిల్ బుక్ చూస్తే అందులో ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి, ముందు స్వామి బుక్ చూసినా అందులో ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి. ప్రూఫ్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ రిమెంబర్ యాజ్ దిస్. Okay, whenever the function f of z is equal to u plus iy is analytic function of z, then dou square by dou x square plus dou square by dou y square is equal to 4 times of dou square f. You can mention here, it is also f, dou square f by dou x square plus dou square f by dou y square equal to 4 times of dou square f by dou z bar. And one more very important result here, CSR net లో కూడా దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతున్నాయండి. f of z is equal to u plus I into v. U plus I into v is analytic function. Analytic function. Okay, whenever it is analytic function of z, then the result is dou square by dou x square plus dou square by dou y square, ఇది ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ f of z whole power p is equal to p square into modulus of f of z whole to the power of p minus 2 into f dash of z whole square, modulus of f dash of z whole square. ఈ రిజల్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి.
యాజ్ ఇస్ గా దీని మీద నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇక్కడే చెప్పేస్తాను. డిఎల్ అడిగాను ఒక ప్రాబ్లం ఇది రిజల్ట్ మీద. I'm taking the problem here. If f of z is one point I am forgot. Analytic function is also known as regular function. Is also known as a regular function. Analytic function ki inko name ante regular function kuda anta. Ekkuva word use cheyaledu. But ee problem lo ikkada manaku regular function ani word use chesam. Okay. Now I am taking that problem here. Real problem. If f of z is a regular function of z, a regular function of z. Whenever it is a regular function of z, then dou square by dou x square plus dou square by dou y square modulus of f of z whole square is equal. Okay, this is the okay. Now ఇక్కడ నేను ఆప్షన్స్ రాయట్లేదండి, ఆప్షన్స్ జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫార్ములా మనకు ప్రీవియస్ ఫార్ములా ఇది. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందులో p is equal to 2 తీసుకుంది. When we take p is equal to 2, here we get 4. This is power 0 means 1. This is f dash of z whole square. I am taking p is equal to 2. Let p is equal to 2 in the formula. Okay, ఇక్కడ p equal to 2 ఎందులో తీసుకుంటున్నా, నేను ఫార్ములాలో తీసుకుంటాను. ఇంకా ఫార్ములా then dou square by dou x square plus dou square by dou y square, dou square by dou x square plus dou square by dou y square. Here formula lo f of z whole to the power of p modulus of f of z whole to the power of 2 is equal to p square. P square means 2 square into modulus of f of z whole to the power of 2 minus 2 into modulus of f dash of z whole to the power of p, sorry, whole to the power of 2. Okay, p to sambandham. This is equal to, we can write 4 into modulus of f dash of z whole square. This is the result. Okay, the function f of z is analytic function of z. Then dou square by dou x square plus dou square by dou y square into f of z whole square is equal to, this is the result. Okay, now if we take a function f of z is analytic, I am taking the function f of z. Let f of z be analytic, defined on a region, analytic function defined on a region, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇదే వర్డ్ నొటేషన్ యూజ్ చేశాడు, జి అని యూజ్ చేశాడు. జి అంటే ఇది గ్రూప్ అనుకోవద్దు, ఇట్ ఈస్ ఏ రీజియన్. ఓకే, అండ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జి, వన్ సెకండ్, మీరు జూమ్ తగ్గించుకోండి అమ్మా. నేనైతే నార్మల్ రోజులాగానే తీసుకుంటాను, నేనేం జూమ్ చేయలేదు నేను. ఓకే, ఆన్ ఏ రీజియన్ జి అండ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జి. ఓకే, నౌ ఆబ్వియస్లీ ఏ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్. నౌ ది కండిషన్ ఈజ్ modulus of f of z is less than or equal to modulus of f of a. For all z belongs to g, then
f of z must be constant. Then f of z must be constant, or simply is a constant function. Is a constant function. Is a constant function, and also f of z, modulus of f of z is less than or equal to modulus of f of a. In this case, f of z must be a constant function, and the constant value is f of a. And f of z is equal to f of a for all z belongs to g. Z belongs to g. Okay. ఇదే క్వశ్చన్ మనకు సెట్ లో అడిగాడండి. ఓకే, సెట్ లో ఎలా అడిగాడంటే స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఇస్ గా ఇచ్చాడండి. ఓకే, దీనికి ప్రూఫ్ ఉందండి, మనం ప్రూఫ్ చేయొచ్చు. ఓకే, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అని తీసుకుంటాం. వీ కెన్ ప్రూవ్ బై కౌంటర్ అంటే కాంట్రడిక్షన్ వేలో ప్రూవ్ చేస్తాం. whenever f of z is not equal to f of a, then proceeding చేస్తే modulus of f of z is contradiction వస్తుంది. the case లో f of z equal to f of a, that is not. Okay, same question అండి. f of z is analytic function defined on a region g and a belongs to g such that the condition is same. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ a non constant function. Okay. Second option వచ్చేసి f of z is equal to f of a for all z belongs to g and a belongs to g. And the third option, not differentiable. And fourth option is Mobius function. ఇలా ఇచ్చారు. ఇందులో కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ నాన్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది కాదు. అండ్ we know that f of z equal to f of t. It is a constant function with the constant value is f of t. Okay, now we can see the f of z is constant when it is constant. Okay? Different cases లో ఫంక్షన్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. అది ఎలా కాన్స్టెంట్ అవుతుందో వన్ బై వన్ చేసి. Okay, now sorry, yeah, if the function argument of f of z, if argument of f of z is equal to constant, whenever argument of f of z is constant, then f of z is also constant. F of z is also constant function. Now when the function if the real part of f of z is constant, if I am writing real part of f of z is equal to constant, whenever real part of f of z is constant, then f of z is also constant. Okay. Next, if the imaginary part of f of z is constant, if imaginary part of f of z is constant, then f of z is also constant, function. Okay. Next, when the modulus of, already we discussed modulus of f of z is constant, then f of z is also constant. That means if modulus of f of z is equal to constant, then f of z is also constant. This is equal to also constant, any constant. Now, if f of z and f of z are analytic functions, I am taking two functions. If
f of z and f of z bar. These two are analytic functions. Whenever they are analytic functions, then the function f of z, then f of z is must be constant, or simply then f of z must be constant. Okay. F of z is analytic, f of z whole bar is also analytic. In this case, the function f of z is constant function. Okay. Next, whenever the function is we are taking one function that is bounded and entire function. We know that the definition of entire function. Entire function means a function. Entire function means a function which is infinitely differentiable. Which is infinitely differentiable. Infinitely differentiable means infinitely analytic. Simply, a function which is analytic at everywhere, that function is called the entire function. Then we can discuss by using this idea, we can say one statement here that is called Liouville statement. Liouville statement or Liouville's theorem is itself says that a bounded entire function must be constant. A bounded entire function must be constant. Must be constant. The problem no must be constant. Must be constant. Okay. It should be bounded as well as entire. Bounded kavalandi, entire kaval. The two conditions satisfy chesinanukondi, that function is called that function is constant function, and this theorem is given by Liouville's. So Liouville's theorem. The statement is that this is Liouville theorem, Cauchy theorem, so and so on. Different options is that manaku. Ide question PL lo polytechnic lectures lo as this guy ilane adigadandi. A bounded entire function must be a bounded entire function is options ichadu అందులో constant function దాని statement ఇచ్చాడు theorem statement different options ఇచ్చాడండి Liouville theorem అని Cauchy theorem అని different ఇచ్చాడు అందులో Liouville theorem we have to remember. So here we have to observe your function bounded and entire, bounded and entire, that is equal to constant. I have to observe bounded entire is equal to constant, means bounded entire function must be constant. Okay. మనకు సెట్ లో అడిగాడండి క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ గా అడిగాడు, కొంచెం మార్చాలి. జస్ట్ డొమైన్ ఇచ్చాడు. ఎలా అంటే if is a function from C to C is bounded entire function is bounded, and that is simply bounded entire function, bounded entire function, then f is okay. మనకు different options, constant mapping, non-constant mapping, homogeneous, different ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్. అండ్ ఏమవుతుంది, must be constant mapping. Okay. Constant mapping. This is known as Liouville theorem. If we take a function which is entire, I am taking a function which is entire function only, but it is not constant. It is not constant. Not constant అయిందనుకోండి, this function not bounded. It means unbounded. It means
a non-constant entire function is always unbounded. That means a non-constant entire function. Non-constant entire function. Function is non-constant, but it is entire. Then that function is unbounded. Then a non-constant entire function is unbounded. Entire function is unbounded. Okay, this is the corollary of linear. Okay, now I'm taking another theorem. We know that the example would as we know that e to the power of z is entire function. Okay, it is sin z is also entire function, cos z also entire function. Okay, these are entire functions but unbounded. Okay, they are unbounded. So these are the examples. Entire functions, and unbounded. Only entire. Only entire function. Okay, these are the examples. Okay. Now I'm taking another statement, fundamental theorem of algebra. Fundamental theorem of algebra. Theorem of algebra. Okay. The fundamental theorem of algebra is, if you take a polynomial p of z is equal to a0 plus a1z plus a2z square plus up to and so on an z power n. This is a polynomial. B polynomial of degree n greater than or equal to 1. Of degree n greater than or equal to 1. As at least 1 0. As at least 1 0. And letting 0 and 1 as at least 1 root. When 0 discuss at least 1 root, call it as z0. Call it as z0 such that p of z0 is equal to 0. Okay? A polynomial of degree n as at least 1 0 means must have 1 0. Okay, so if we take a polynomial, this statement is called a fundamental theorem of algebra. If we take a polynomial of degree n as exactly n zeros, there is no doubt. Okay, this is the application of fundamental theorem of algebra. That means any polynomial of degree n greater than or equal to n greater than or equal to 1 as exactly n roots. Okay, actually one root, at least one root exist avutundani cheppe statement entante fundamental theorem of algebra. Fundamental theorem of algebra says that if a polynomial of degree n as at least 1 0, in general we can generalize any polynomial of degree n as exactly n roots. Okay. Now I'm taking another important topic, call it as harmonic functions. Okay. Very important. Harmonic functions. Harmonic functions. Harmonic functions are also known as potential functions. Potential function. Just harmonic function definition. Harmonic function is also known as potential function. Okay. Now
a function, we are taking a function. I'm taking a real value function. Letter, simply I'm writing a function. Function. You have x comma y. Okay, it is a real value function. Okay, is harmonic function. Whenever it is harmonic function, then or if condition and giving the condition, if it satisfies Laplace equation. The Laplace equation is, we know that dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to 0. Okay, I'm taking a two-dimensional Laplace equation. Why we are choosing two-dimensional Laplace equation? The function is a function of two independent variables. That's why we are taking two-dimensional Laplace equation. Whenever a function which satisfies Laplace equation, then that function is called a harmonic function. Dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to 0. Then we say that u of x comma y is dou square u by dou x square means u xx. Dou square u by dou y means u y is equal to 0. Okay. Then we say that the function is harmonic function. Okay. Whenever the function f of z is equal to, I am taking u of x comma y plus I into b of x comma y. Be analytic function. Whenever it is an analytic function, then both u of x comma y and v of x comma y, both u and v are harmonic functions. Okay, harmonic function, very important results for PG second semester students. Okay, that means dou square u by dou x square, that is dou square u by dou x square. I'm simply writing u xx plus u yy is equal to 0. U is harmonic, and v xx plus v yy is equal to 0. When it is possible, the function f of z is analytic function. Whenever f of z equal to u of x comma y plus I into v of x comma y is harmonic function, is analytic function, then the components are harmonic functions, and here v of x comma y is called harmonic conjugate of u of x comma y. V, the imaginary part, v of x comma y is called harmonic conjugate of u of x comma y. Okay, now I am writing here, if, or we can take f of z is equal to u xy plus I v xy is analytic. Okay, is analytic. Then v of x comma y, we have to observe here, we are taking imaginary parts. Then v of x comma y is called harmonic conjugate. Harmonic conjugate of u of x comma y. Now let us see the what is the harmonic conjugate for the function in the form of u of x comma y plus I into v of x comma y. In this case, the imaginary part is called harmonic conjugate of real part. There is no doubt. Now, what is the definition of harmonic function? Harmonic conjugate.
Okay, I'm taking a harmonic conjugate definition. Conjugate definition. Okay. Actually, we are taking a function. I'm taking f of z, and first I'm taking a function u of x1. Let u of x comma y harmonic function. It is harmonic. Whenever it is harmonic function, it satisfies Laplace equation dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to 0. In this case, the function, then the function v of x comma y, the function v of x comma y is said to be harmonic conjugate. Harmonic conjugate of u of x comma y. For the function u of x comma y, v of x comma y is the harmonic conjugate if it satisfies two conditions. Number one is, first condition is v of x comma y is itself harmonic function. That is simply is harmonic function. First of all, it should be harmonic function, and there is a relation between v of x comma y and u of x comma y. That relation is Cauchy-Riemann equations. That means u of x comma y and v of x comma y are satisfies Cauchy-Riemann equations. Cauchy-Riemann equations. Simply I am writing every time Cauchy-Riemann lakunta CR equations. Cauchy-Riemann equations. Okay. That means the function is itself harmonic and also satisfies Cauchy-Riemann equations with u of x. In this case, we say that v of x comma y is called harmonic conjugate of u of x comma y. Okay. Now, the condition is necessary and also sufficient. If we take f of z, if or let I'm taking, let f of z is equal to u of xy plus I v of xy is analytic function, then if and only if the condition is necessary and is sufficient, v is harmonic conjugate of u. I'm sorry, I'm writing u of x comma here. I'm writing v of x comma. The imaginary part is called harmonic conjugate of real part. The condition is necessary and sufficient. That means whenever v of x comma y is harmonic conjugate of u of x comma y, then the corresponding function f of z equal to u of x comma y plus I into v of x comma y is analytic. Okay. If we take v is harmonic conjugate, I'm thinking if v of x comma y is harmonic conjugate of u of x comma y. Okay, harmonic conjugate of u of x comma. Whenever v of x comma y is harmonic conjugate of u of x comma y, then u of x comma y need not be harmonic conjugate of u of x comma. Okay, then it is always not true that u of x comma y is
also harmonic conjugate of V of x comma y. Okay. ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనం ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి అన్నిటికీ. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ప్రూఫ్స్ హియర్. వెనెవర్ మరి ఎప్పుడు హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ అంటామంటే, ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఫంక్షన్ ఏంటి, f of z is equal to u plus iv. It is analytic. In this case, v's harmonic conjugate of v of u. This is actually original definition. Okay, if f of z is equal to u plus iv is analytic function. If we multiply with I, then we get I into f of z is equal to, here it is u, I into u, here minus v, I into u minus v is analytic. It is also analytic. In this case, my imaginary part is u and real part is minus v. That means u is the harmonic conjugate of minus v, or minus u is the harmonic conjugate of v. Okay, that means I am taking here clear. If f of z is equal to u of xy plus I into v of xy. Okay, u of xy plus I into v of x comma y. Then we are taking is analytic. Then minus u. Okay, u anna u is harmonic conjugate of minus v anna, minus u is harmonic conjugate of v anna, same ante. So minus u is harmonic conjugate of v. Okay, now if we take two functions, u of x comma y and v of x comma y are harmonic conjugate to each other. In this case, they are constant. Okay, that means if we take two functions, u of xy and v of x comma y are harmonic conjugates for each other. When they are harmonic conjugate to each other, in this case the condition is necessary and sufficient. In this case they are constant. U of x comma y and v of x comma y are constant. Okay, are constant. And one more important result on analytic functions is that very important. The DL lo అడిగాడండి, PL లో అడిగాడు, JL లో అడిగాడు, సెట్ లో కూడా అడిగాడు. Just I am taking the statement. If f of z is equal to u plus I into v, be analytic function of z, be analytic function of z. Whenever it is analytic function of z, if u is harmonic, if u is harmonic, v is harmonic. If u is harmonic, u is, one second. U is harmonic function, then it satisfies the differential equation dou square u by dou z bar is equal to 0. Okay,
It satisfies the differential equation dou square u by dou z bar is equal to 0. Okay, this is important research. Okay, this question is a statement. A harmonic function, a harmonic function. ఇక్కడ f of z కాదండి, f of z ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందని చెప్పట్లేదు, జస్ట్ హార్మోనిక్ ఫంక్షన్. u ఈజ్ హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ మాత్రమే. హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ కు dou square u by dou z bar is equal to 0 అవుతుంది. That means a harmonic function satisfies the formal differential equation. The formal differential equation, partial differential equation కాదు, సింపుల్గా ఫార్ములా అనుకుంటా, partial differential equation. Partial differential equation dou square u by dou z bar is equal to 0. Okay, very important results you have to observe. And whenever q is another important result, whenever u, I'm taking a DL with axis DL with this. Okay, if u is harmonic function, if u is harmonic function, whenever it is harmonic function, then dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to 0. That means it satisfies the Laplace equation. And also, we know the formula, that is dou square by dou x square plus dou square by dou y square is equal to 4 into dou square by dou z into dou z bar. 4 into dou square z by dou square by dou z. Okay? Whenever u is harmonic function, then dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square equal to 0, and dou square u by dou x square plus, okay, the formula నుండి మనం derive చేస్తామంటే, so I'm taking this definition. Okay? Now, whenever if we are given harmonic function, analytic function, and if we are given analytic function, for example, f of z is equal to u of x comma y plus I into v of x comma y is analytic. Whenever it is analytic function, okay, v is called harmonic conjugate of v of x comma y. How to find harmonic conjugate? మనకి ఏం చేస్తాడంటే ఒక రియల్ పార్ట్ కానీ ఇమాజినరీ పార్ట్ కానీ ఇస్తాడు. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మిల్నే థామ్సన్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేస్తాం. మిల్నే థామ్సన్ method or procedure we can use to construct an harmonic conjugate of a function. Okay, I'm taking the side heading now. Method of constructing analytic function. Analytic function. It is very important method. The method is called Milne-Thomson method. Okay, దీనికంటే ఇంకా మనం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఒక లాజిక్ కూడా యూజ్ చేస్తాం, ఎలా చేస్తుంది. బట్ హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు ఆ లాజిక్ యూజ్ చేస్తాం. అనలిటిక్ ఫంక్షన్ కావాలని అనుకోండి, ఖచ్చితంగా మిల్నే థామ్సన్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ వీఆర్ గివెన్ real part, if u of x comma y be given,
That means a real part of f of z is given. Then in this case, given, we have to take dou u by dou x value is phi1 of x comma y and dou u by dou y is equal to phi2 of x comma y. Dou u by dou x is equal to dou u by dou x is equal to phi1 of xy and dou u by dou y is equal to phi2 of x comma y. Then the corresponding, simply I'm writing, then the analytic function. When the analytic function is sir Nage sir mute lo పెట్టండి sir. Okay. That is. Now we are given u of x comma y is given. That means the real part is given. When the real part is given, we have to find dou u by dou x value, taken it as phi1 of x comma y, and also find dou u by dou y value and take it as phi2 of x comma y. Phi1 of x comma y formula is dou u by dou x and phi2 of x comma y formula is dou u by dou y. In this case, the analytic function is in the form of f of z is equal to integral phi1 of z comma 0 into dz minus I into integral phi2 of z comma 0 dz plus arbitrary constant c కూడా రాసుకుంటాం. ఓకే, జస్ట్ ఈ phi1 phi2 phi1 of z comma 0 అంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర phi1 of x comma y ఉంటుందండి. అందులో x equal to z రాయాలి, y equal to 0 రాయాలి. సిమిలర్లీ phi2 of x comma y లో x equal to z, y equal to 0 రాసాం అనుకోండి, we get the phi1 of z comma 0 value and phi2 of z comma 0 values. After substituting in this, after integration, we will get the function which is the analytic function. Okay, ఏదైతే ఫంక్షన్ వస్తుందో ఫంక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ u ప్లస్ iv ఫామ్ లో ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఈ రియల్ పార్ట్ మనకి ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి రియల్ పార్ట్ సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, ఒకవేళ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ ఆల్సో వి హావ్ సేమ్ వాల్యూ. ఓకే, దట్ మీన్స్ second case is if b of x comma y be given, whenever b of x comma y is given, in this case we have to take సార్ ఇది లాజిక్ అంటే సార్ ఇలా ఎందుకు తీసుకోవాలంటే దీనికి ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా హార్మోనిక్ అనలిటిక్ ఫంక్షన్ ను మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి వేరే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, అది చేయాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటుందండి. ఇది ఒక లాజిక్, ఒక ఐడియా. ఓకే, ఇలానే ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్ అని అడగకూడదు. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఐడియా టు కన్స్ట్రక్ట్ ద సింపుల్ వే టు కన్స్ట్రక్ట్ ద అనలిటిక్ ఫంక్షన్ as well as harmonic constants. Okay, if we take b of x comma y be given, sorry, whenever b of x comma y is given, in this case we have to take dv by dy is equal to pi1 of x comma y. pi1 of x comma y ఇక్కడ ఏం చేసాం, dou u by dou x, ఇక్కడేమో dou v by dou y తీసుకుంటాం, and dou v by dou x is equal to pi2 of x comma y. Then the analytic function is, let me simple, the analytic function is that is the formula, same formula అండి, జస్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ దగ్గర మైనస్ దగ్గర ప్లస్ రాస్తాం.
అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ది అనలిటిక్ ఫంక్షన్ is f of z is equal to integral pi 1 of z comma 0 dz plus I into integral pi 2 of z comma 0 into dz plus c రాసుకుంటాం. ఈసారిలో కొన్నిసార్లు రాసుకుంటాం, నో ప్రాబ్లం. దాంతో మనకు ఇబ్బంది ఉంది. కాంటూర్ ఇంటిగ్రేషన్ లో మనం డీటెయిల్ గా నేర్చుకుంటాం సి ఏంటని. ఓకే, జస్ట్ if we are given a real part, we have to take pi 1 of x as dou u by dou x and pi 2 of x comma y as dou u by dou y. In this case, the corresponding analytic function is f of z is equal to integral pi 1 of z comma 0 dz minus integral pi 2 of z comma 0 dz. Whenever the imaginary part is given, in this case, కొంచెం అక్కడ dou u by dou x అంటే ఇక్కడ dou v by dou y వాల్యూను pi 1 of x, pi 1 of x comma y అని తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ dou v by dou x ను రివర్స్, ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ x తోటేమో pi 1, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y నేమో pi 2 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ y ని pi 1 తీసుకోవాలి, x ను pi 2 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ ఇచ్చాడా ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇచ్చాడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. రియల్ పార్ట్ ఇస్తే ప్రీవియస్ మెథడ్, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇస్తే ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని మనం అనలిటిక్ ఫంక్షన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయవచ్చు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. One problem I'm taking from set problem. First I'm taking, if u of x comma y is equal to 2x minus x square plus ky square, this is ky square, is to be analytic, harmonic, then k should be equal to so options ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 0, సెకండ్ ఆప్షన్ 1, థర్డ్ ఆప్షన్ x, that is differentiate with respect to x, we get to 2 minus 2x, and again differentiate this, we get to dou square u by dou x square, that is minus 2, and differentiate with respect to y, dou u by dou y is equal to 2ky, and dou square u by dou y square is equal to 2k. Okay, as we know that the function is harmonic. Harmonic means dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to 0. That means dou square u by dou x square minus 2, dou square u by dou y square is plus 2k is equal to 0. That means 2k is equal to 2 means k is equal to 1. Second option is the right option. Okay, కొంచెం రిలాక్స్ అయిపోతుంది సార్, ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వస్తాయి. Now I am taking another problem from DL. You can try this problem also. The value of small a, so that u of x comma y is equal to a x square y minus y cube plus xy is harmonic function. Same procedure you can use here. We have options. First option 4, second option 3, third option 2, fourth option is 1. Okay, so reversely chart 1 2 3 4. Okay, now first we have to find dou u by dou x. I'm writing simply I'm taking ux uy. ux is equal to 2a xy minus plus y, and uxx is equal to
2ay. Okay, and uy is equal to ax square minus 3y square plus x, and uyy is equal to minus 6y. Now we know that the function is harmonic. Whenever it is harmonic function, then uxx plus uyy is equal to 0. That means 2ay minus 6y is equal to 0. Therefore, we can take 2y as common. A minus 3 is equal to 0. We know that 2y is not equal to 0. A is equal to 3. So option 2 is the 3. Option 2, answer 3. Okay. Right. Now I'm taking another problem. From Setter, we are taking a problem from Setter. Yeah. It is also DL question. Please try all this question. Okay. The harmonic conjugate, the harmonic conjugate harmonic conjugate of the function u of x comma y is equal to 2x minus 2xy is. We have options here. First option, x square plus y square minus 4y. Second option, x square minus 2xy plus y square. Third option, 2x square plus y square minus 3x. And the fourth option is that we can use the Milne-Thomson method to construct the analytic function. Already harmonic conjugate and a shortcut this. Already we know that the function is it is a polynomial 2x or 2xy. That means the function is analytic. The corresponding function is analytic. Whenever the function is analytic, that satisfies Cauchy-Riemann equations. Okay, our target enti b value find out cheyali. Actually I'm taking f of z is equal to u plus iv analytic function. Analytic function kabatti then it satisfies CR equations. Then CR equations satisfied. CR equation satisfied means ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. Okay. This method lo option 4. Okay, right. Sure person. Ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. Already manaku u ichadandi. U ichadu ikkada. U nundi మన టార్గెట్ ఏంటంటే v ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. u ఇచ్చాడు కాబట్టి ux ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫస్ట్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ 2y అవుతుంది. ఓకే, నౌ ux is equal to ఏంటి మనకు డెఫినేషన్ Cauchy-Riemann equations vy అండి. సో ఐ యామ్ రైటింగ్ హియర్ therefore vy is equal to 2 minus 2y. Now vy is equal to 2 minus 2y and integrate with respect to x 2 minus y తీసుకుందామా. b with respect to y తోటి ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి వచ్చేస్తుందా. One second. vy v is equal to integration of 2 minus 2y with respect to y, that is 2y minus 2y square by 2 means y square is y square. Okay, 2y minus y square. No problem.
2x minus okay, 2y minus y square mistake vy 2 minus 2x అవుతుంది సార్. yeah vy vy x తో కదా y తో కదా డెరివేషన్ చేస్తుంది. అంటే ux is equal to 2 minus 2y కదండి. అది ఒకసారి చూడండి సార్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కదా సార్. dou u by dou y. కాదండి నేను ఇటువైపు చేశాను విత్ రెస్పెక్ట్ సరే x తో చేద్దాం. uy is equal to ఏమొస్తుంది అప్పుడు 0 minus 2x వస్తుంది అంతే కదా. Yes, sir. uy is equal to 0 minus 2x అంటే it is minus vx. మైనస్ vx అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ minus 2x. మళ్ళీ దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. v is equal to Minus vx అంటే plus 2x. 2x వస్తుంది. v is equal to x square వస్తుంది. ఓకే రెండింటిని యాడ్ చేసుకోండి. v is equal to x square plus 2y minus y square. Okay, this is both of these. Okay. Now, yeah, fourth option is the right one. And now I'm taking another problem from jail. The harmonic conjugate is from jail. The harmonic conjugate of f of z whose imaginary part is imaginary part is v of x comma y is equal to 2xy plus y. Okay, we are given option 1 z square plus c. Second option z square plus z plus c. Third option z square minus z plus c. And the fourth option z cube minus z square plus c. Okay, ఇక్కడ analytic function అడిగాడు. Sorry, harmonic conjugate. Sorry, the analytic function f of z is not the analytic function f of z whose imaginary part is v of x comma y is equal to 2xy plus y. Okay, ఇక్కడ అనలిటిక్ అన్నాడు కాబట్టి మిల్లే థామ్సన్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ v of x comma y is given, so first we have to differentiate with respect to y. Dou v by dou y, that is equal to 2x plus 1. 2x plus 1, that is taken, it is pi 1 of x comma y. So find the value of z comma 0, pi 1 of z comma 0. So pi 1 of z comma 0 means replace x by z and y by 0. Y term లేదు కాబట్టి direct to 2z plus 1 and రాశాను pi 1 of z comma 0. And dou v by dou x value find. Dou v by dou x is equal to that is 2, only 2y. Okay, so this is equal to, we can take pi 2 of x comma y. Therefore pi 2 of z comma 0 replace x by z and y by 0, so we get to 0. Okay, so the analytic function f of z is the analytic function f of is, I am writing formula. Okay, first problem కాబట్టి formula రాస్తాను నేను. Integral pi 1 of z comma 0 dz plus I into integral pi 2 of z comma 0 dz plus c. ఇక్కడ c ఉంటే c రాయండి, కొన్నిసార్లు c మెన్షన్ చేయట్లేదు. That is equal to integral 2z plus 1 of dz plus ఎలాగో pi 2 of z comma 0 0 కాబట్టి 0 రాసుకోండి. This is equal to integration of 2z plus 1
Okay, that is z square plus z plus c. This is the analytic function, corresponding analytic function. So second option is the right option. Okay, second option. Yes, Sarita garu, sir, check change problem. Now I'm taking another problem. It is JL, DL, set and net. Okay, different. The harmonic conjugate. Neatly the problem. Set, DL, PL, JL లో 2 సార్లు అడిగాడు. JL లో 2 సార్లు అడిగాడు. Okay. Now the question is the harmonic conjugate of u is equal to e to the power of minus x into x sin y minus y cos y. X sin y minus y cos. We have options also. First option, b is equal to e power minus x of y sin y minus x cos y. X cos y. Second option, b is equal to e to the power of x into x sin y plus y cos y. And the third option is b is equal to e to the power of minus x y sin y plus x cos y sin y plus x cos y. And the fourth option, b is equal to e to the power of minus y x sin y plus y cos x. Okay. Now we can use the Milne-Thomson procedure. Okay, Lidine vastundi, but we can use. Now I'm taking a real part is given. So pi 1 of x comma y is equal to dou u by dou x. We can differentiate with respect to x by using uv formula. E power minus x is constant and x sin y differentiation is sin. Okay. So pi 1 of z comma 0. Pi 1 of z comma 0 value is 0. Sin 0 is 0. And pi 2 of x comma y is equal to dou u by dou y. Then given a real part, that's why we are taking like this. So this is equal to with respect to y differentiation, e power minus x constant, sin y differentiation cos y, x cos y minus, we can use your UV method. Sir, UX ఫార్ములా కదా సార్ బై డో ఎక్స్ యూ మెథడ్ చేయలేదు సార్ అందులో e power, okay, డో యూ బై డో ఎక్స్ సార్ yes, I'm sorry. It is minus e power minus x into x వస్తుంది కదా ఇది Sin y. Yeah, sin y. Sin y. అట్లానే సరే zero- మనకు అనలిటికల్ ఫంక్షన్ వస్తుంది కదా సార్ ఇది. Yes, sir. zero నే వస్తుంది కదా. మైనస్ ఎక్స్ వై అంటే సార్ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ వై 1 second. This method for analytic function. యా, ఇక్కడ మీరు హార్మోన్, అవునండి, ఇక్కడ ఇది ఒకటి స్పెషల్ ప్రాబ్లం అండి, కొంచెం జాగ్రత్త మీరు చెయ్యండి, అలా కూడా కొంచెం లెంతీ అవుతుంది అనుకుంటా. ఐ థింక్ ux is equal to vy చేస్తే సో ట్రై చేద్దాం మనం. ఐఎమ్ టేకింగ్ హార్మోనిక్ కాంజుగేటే కదా, ఫస్ట్ ux ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు vy చేద్దాం కాషీ-రీమాన్ ఈక్వేషన్స్ మెథడ్ లో. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వచ్చింది సార్. ux is equal to
e power minus x into, this is sin y kadandi, only sin y, okay, plus x sin e to the power of minus x into 6 x sin y minus 1 plus y. y cos y, okay na. So ux is equal to vy by Cauchy-Riemann equations. So e power minus x into sin y minus e power minus x into x sin y minus y cos y. Now differentiate, integration చేయండి respect to y తో చేయండి. Second. Here differentiate with respect to y, will get the v value, that is the harmonic conjugate of u. So v is equal to sin y differentiation minus, sorry, integration minus e power minus x into cos y. First value అంటే minus I'm writing here, e power minus x is constant, x into sin y integration minus x cos y minus uv method use చేయాలి. Okay, y into cos y differential integration sin y minus integral v, that is sin y, and du means dy, bracket close, again bracket close. So this is equal to minus e power minus x cos y, this is plus x e power minus x cos y, we are minus plus y sin y, and here it is minus. So 3 minuses, sin y integration minus, so 4 minuses means cos y. So ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతుందండి? క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ కావాలి కదా, అప్లై చేసాము ఇంటిగ్రేషన్ e power minus x, ఇది ఇక్కడ వరకే కదా, Third option. e power minus x, Third option, sir. థర్డ్ ఆప్షన్ అండి, e power minus sir. x y sin y, ఓకే, ప్లస్ x cos y. మరి ఇక్కడ cos y క్యాన్సిల్ కావాలండి, e power minus 6 multiply అయితే కదా సార్ cos y. ఇక్కడ e power minus x కూడా ఉంటది కదా, దీనికి ఉంటుంది, దీనికి కూడా ఉంటుంది కదా, e power minus x ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, కాబట్టి ఈ రెండు క్యాన్సిల్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e power minus x of x cos y plus y sin y. Okay. Right. This is nothing but option 3. Very important problem అండి, కొంచెం నేను ఈ మెథడ్ లో చేయలేదు, మిల్నే థామ్సన్ చేశాను. ఓకే, ఇలా కూడా ఇదే మెథడ్ అప్లై చేయండి. అనలిటిక్ అన్నప్పుడు అంటే మిల్నే థామ్సన్ యూజ్ చేయండి, హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ అన్నప్పుడు Cauchy-Riemann ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసుకోండి. ఓకే, with this I conclude today. We'll continue some problems on analytic functions, harmonic functions in the next class. Okay, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి, maximum problem చేద్దాం. Okay, if you have question you can ask. Yeah, anybody? సార్ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ కి లియోవిల్లిస్ థీరం కి పైన ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు చూసారా సార్, ఎంటైర్ ఫంక్షన్ లియోవిల్లీ థీరమ్స్ పైన ఒకటి స్టేట్మెంట్ కి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడండి కొంచెం పై. అవునండి, ఇదే కదా మీరు 4th ఆప్షన్ ఏంటి సార్ అది? మోబియస్ ఫంక్షన్. యాక్చువల్లీ మోబియస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది మనకు. ఓకే, అక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. మోబియస్ ఫంక్షన్ అన్నా మోబియస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నా ఒకటే. ఓకే సార్ ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? ఇదే ప్రాబ్లం జస్ట్ ఏం లేదండి, ఫంక్షన్ ఈజ్ అనలిటిక్ with the property that modulus of f of z is less than or equal to modulus of f of e.
In this case, f of z is constant and constant value is f of z. That's it. Okay, sir. Thank you. Okay. Yes. Any questions? సార్ ఒకసారి లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సార్. 1 second, sir. Should be. Okay, last problem. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ Harmonic conjugate form. అదే కదండి? అవును సార్. చూద్దాం. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది ఫంక్షన్ అండి, మనకు హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ అన్నాడు కాబట్టి అంటే కాషీ రీమాన్ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ యూ ఇచ్చాడు మనకు, యూ నుండి యూఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన, అంటే పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేశాను. చేస్తే మనకు e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ వై, యూబీ మెథడ్ అప్లై చేశాను, e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ సైన్ వై మైనస్ వై కాస్ ఎక్స్. ఓకే, అది ఇది ఏంటి కాషీ రీమాన్ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేశానండి. ఇక్కడ ux ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి vy, ఫస్ట్ కాషీ రీమాన్ ఈక్వేషన్. ఓకే, కాబట్టి ux ప్లేస్ లో vy రాసుకున్నా నేను. ఓకే, vy రాసుకున్నా. మన టార్గెట్ ఏంటంటే vని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, vని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. vy ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y తో ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకు v వచ్చేస్తుంది. e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్, నో ప్రాబ్లం. సైన్ వై ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ వై, ఇక్కడ వరకు ఇది అయిపోయింది ఫస్ట్ టర్మ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ అండి, e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ దాన్ని పక్క పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ ఎక్స్ సైన్ వై లో ఫస్ట్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, మళ్ళీ సైన్ వై ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ వై, ఇక్కడ వరకు నో ప్రాబ్లం. ఇది ఒక టర్మ్ అండి, ఇది ఒక టర్మ్. నెక్స్ట్ వై కాస్ వై ని యూవి మెథడ్ లో చేశాను. ఓకే, యూ ఈస్ ఈక్వల్ టు వై తీసుకున్నాను, v అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ వై, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ వై అంటే సైన్ వై మైనస్ ఇంటిగ్రల్ v మీన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ వై సైన్ వై ఇంటూ డివై. సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేశానండి, e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ కాస్ వై యాజ్ దిస్, e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ మొత్తానికి అండి, ఓపెన్ బ్రాకెట్ మొత్తానికి, అంటే ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఎక్స్ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ కాస్ వై అవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ క్లియర్ గా రాసుకోండి, రాస్తానండి, మిస్ అయిపోయింది. e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ వై సైన్ వై అవుతుంది. ఓకే, ఇది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఇది ఒక మైనస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక మైనస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, దీంతో మల్టిప్లై చేస్తుందా మైనస్ అవుతుంది, 3 మైనస్ ఎక్స్, అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మైనస్ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సైన్ వై ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి, అంటే మైనస్ కాస్ వై వస్తుంది, సైన్ వై ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్. ఓకే, కాబట్టి ఈ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ఇంకొక స్టెప్ రాస్తాను, క్లారిఫికేషన్. మైనస్ e power minus x cos y as this, x e power minus x cos y as this, e power minus x y into sin y. ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటుంది అనుకుంటా, sin y ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది, e power minus x into cos y ప్లస్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. This is cos y. These two are cancelled. ఓకే, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయండి. Okay, కాబట్టి we can take e power minus x as common, x cos y plus y sin. This is option D. Yeah, x cos y, y sin. Okay na sir, కొంచెం ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయాను. సార్ ఈ క్వశ్చన్ కు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో దాంట్లో 2 వీలు కనుక్కురు కదా సార్, అయితే మనకు రానప్పుడు ఇంకో వీ తీసుకుంటాం, మాక్సిమం వచ్చేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ రాలేదు ఈ క్వశ్చన్. దీంట్లో మనకు ఏంటి